இந்த வகையில் வருகின்ற வரி 15 லட்சத்திற்கு மேல் முதலீடு செய்தவர்களிடமிருந்து வருகிறது. Otherwise, the standard rate is, about 30%, and for some it can go up to 39%. So this marginal, very small marginal increase is actually impacting only those, primarily those who have an income of more than 15 lakh rupees per year. Okay, number 3 on capital gains. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. You announced a very lucrative new tax regime with changes in tax slabs. A lot of new changes are there in the income tax side, on the revenue side, and in the speech you mentioned that revenue foregone will be around 29,000 crore rupees, whereas government will now try to mobilize around 30,000 crore rupees. What will be these revenue mobilization measures, and from where do you think this foregone revenue will be recovered? If you can highlight, where are you foregoing the revenue and where are you going to recoup this revenue from? குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இது சரி கட்டப்படும் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். சரி கட்டப்படும் என்றால் எந்த வகையில் சரி கட்டப்படும் என்பது கேள்வி. Is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high, and their performance is also now substantially நேரடி வரி வருவாயோ அல்லது மறைமுக வரி வருவாயோ இவை இரண்டுமே இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அதிகமான நபர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. பல கம்பெனிகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகள் நல்ல முறையில் விற்பனையாகி வருகின்றன. PSUs which can be utilized for better purposes, that's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas. So in all those, the revenue is going to be mobilized better, and as a result of which the revenue foregone will be now made up for. Is our expectation வகைகளிலிருந்தும் வருமானங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே வருவாய் இழப்பீடு என்பது வேறு வகையில் பெறப்படும். I'll give the details. 37,000 crore, 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes. So 29,000 crore direct taxes primarily comprises of 3 taxes, which is the increase in the STT only on derivatives, which is only on futures and options. And secondly, the buyback tax, which is to be now done in the hands of the recipient. While on the one hand, it will rationalize the tax and be more equitous and fair, because those who should be paying the taxes, higher taxes, in the higher income groups, they will pay higher tax, and those who are in nil tax category or in lower tax category, they don't have to pay a tax or a lower tax. While it does that, at the same time it does bring in some revenue also, about 4,000 crore, and remaining, about 15,000 crore should come, from the capital gains taxes. On the indirect taxes, and then, we are losing, as I said, about 8,000 crore primarily on the reduction in duties, especially in gold. There is a huge reduction from 15% to 6%. And then there is revenue foregone because of the personal income tax rates and the standard deduction being allowed in the new tax regime. 280, please. Backside, please. Give the mic. Good afternoon, ma'am. This is Surbhi from Business Today. Ma'am, the angel tax has been abolished, which is a very welcome move. But just wanted to understand that one of the things the angel tax was also doing was checking money laundering concerns. So could you explain how these will be taken care of now? Thank you. Thank you very much, and I'm glad to hear it is welcome. You've been raising this issue as with the
many others outside of media also saying, are you considering it? Although it was introduced during the UPA government and it was introduced in 2012. 2 years had passed, and since after that when we came in, we tried keeping as a good governance principle, government being a continuum, the tax continued. Although we tried giving carve-outs for startups and also making it simpler, bringing parity for the non-resident Indians, the way in which they've been treated as opposed to the Indian investments and so on. Today we've announced that we will indeed remove it. Exactly the details, Sanjay, would you want to elaborate on it? Yes, sure, ma'am. So we should be aware that this is actually a tax measure. It's not really a money laundering issue, but money laundering issue was being tackled through a tax measure. So first of all, I want to clarify that this tax, there are other provisions in the income tax itself, first of all, to find out the source of these funds. Number two, there is already, the Prevention of Money Laundering Act, which continues to be in existence. So if there is money which is being laundered, money, being paid as a bribe or for using, other purposes for terrorism. மணி லாண்டரிங் என்கின்ற குற்றத்தை தவிர்ப்பது கடினமாகிவிடுமா என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது இந்த ஏஞ்சல் டாக்ஸ் என்பது 2012ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது. நாங்கள் 2014இல் பிஜேபி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஒரு நல்ல அரசு பழைய திட்டங்களை விட்டுவிடக்கூடாது என்ற முறையில் இதனை தொடர்ந்தோம். இப்போது இதனை எடுத்து விடுவதுதான் நல்லது என்று நினைத்து எடுத்திருக்கிறோம். இந்த மணி லாண்டரிங் விஷயங்களை கவனிக்க இன்கம் டாக்ஸ் மற்றும் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் என்ற 2 சட்டங்கள் இருக்கின்றன. எனவே ஏஞ்சல் டாக்ஸ் எடுத்துவிட்டதால் மணி லாண்டரிங் வழக்குகளை நம்மால் பிடிக்க முடியாது என்று சொல்வது தவறு. Hello ma'am, Prakash Pedashi from ET now. My question is, will the increased STT be applicable from April 1 or prospective? And if from April 1, will there be retrospective tax calculation for the increased amount? It's not retrospective. It is with effect from 1st of October 2024. So we are giving sufficient time for the exchanges and the people, who collect this tax to put their systems in place to be able to collect it. It's not retrospective. It is prospective. 13, 11, ठीक 11. Ma'am, Karishma here from Business Today. Ma'am, congratulations to you and everybody. Ma'am, my question is on this special assistance to Andhra Pradesh and Bihar. 15,000 crore is the number that you've given for Andhra Pradesh for this financial year. Is there further assistance that you are looking at, or is it going to be need-based in terms of the amount? I've already mentioned in the budget speech that 15,000 crore is coming through the multilateral development assistance, which we borrow from the multilateral banks, whether it is World Bank or ADB or AIB, whatever. And I've also ended that paragraph by saying further assistance will also be extended. There is no definitive amount? No. 152. मैम आलोक प्रियदर्शी फ्रॉम सीएनबीसी आवाज में मैम सवाल यही है कि जिस तरह से आप लोग न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रहे हैं, इस बार भी आप लोगों ने स्लैब में चेंज, तो ये मान के चलें कि न्यू टैक्स रिजीम के जरिए आप मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है इस बार. ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर क्या कोई सनसेट क्लॉज है? क्योंकि आपने कहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका हम लोग कंप्रहेंसिव रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू में क्या ये मान के चले कोई सनसेट टाइम आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर? अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ. जरूर हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए.
और सिंपल टैक्स रेजिम के ओर अगर हम जा रहे हैं रिव्यू के द्वारा பழைய முறை இன்னொன்று புதிய முறை இந்த முறை பட்ஜெட்டில் பழைய முறையில் நீங்கள் எந்தவித சலுகையும் அறிவிக்கவில்லை रास्ते पर ही ये नया புதிய முறையில் பல சலுகைகள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள் वो अभी मैं बोल नहीं பழைய முறை முழுவதுமாக விலக்கப்பட்டு விடுமா என்பது கேள்வி அதை பற்றி இப்போது நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது என்று நிதி அமைச்சர் சொல்லுகிறார் परिवर्तन किए थे नई टैक्स प्रणाली में तो 70% लोग अभी तक जो 4 करोड़ के लगभग हमारे पास में रिटर्न प्राप्त हुए हैं पिछले वर्ष के 70% ने इसको प्रेफर किया है बनिस्बत की पुरानी प्रणाली மத்திய பட்ஜெட் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கமளித்து வருகின்ற காட்சிகளை தற்பொழுது பார்த்தோம். ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும். உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் மாப்பிள்ள முன்னெல்லாம் இப்படி கிடையாதேம்மா. ஆரம்பிச்சலாம். ரத்னாவின் சடங்கில் செல்லம்மாவுக்கு விதிக்கப்படும் தடை. செல்லம்மா நீ போக முடியாது. என் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்கேன். ஸ்னேகா தீட்டும் திட்டம். செல்லம்மா முகத்துல இதெல்லாம் விட்டறிஞ்சிட்டு வந்துட்டேன்னு போய் சொல்லுங்க. அப்படிதானே? அது சரி, இந்த புடவை நகையெல்லாம் என்ன பண்றது? என்கிட்டயே பத்திரமா இருக்கட்டுங்க. அழகா இருக்கா? தேங்க்யூ. இவ ஏதோ ட்ரெஸ் வேணும்னு கேட்டா அதான் ஷாப்பிங் போலாமேன்னு வந்தோம். செல்லம்மா கொடுத்த புடவையா? அந்த புடவை தான். உங்க அப்பா வீட்டுக்கு வரட்டும் வச்சுக்கிறேன். நான் திருப்பி கொடுக்கலன்னு உனக்கு தெரியுமா? எதை வச்சு சொல்றேன்? உங்க கூடவே ஒருத்தி வேலை பார்க்கறாளே சைட்ல, அவ கட்டிக்கிட்டு நின்னா. செல்லம்மாவின் கருவை கலைக்க முயற்சி செய்யும் முத்தழகி. இந்த மருந்தை எப்படியாவது செல்லம்மா சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கலக்கணும். இது எத்தனை மாச கர்ப்பத்தையும் கலக்கக்கூடிய மருந்து. கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு போங்க. சரி. என்ன ஸ்வீட் எல்லாம் வச்சிருக்க? என்ன விஷயம் சொல்லு. நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கேன். அதுக்கு யார் அப்பன்னு கேட்க மாட்டாங்களா? நீங்க தானே சொல்லுவேன். ஸ்னேகாவின் கர்ப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வாரா கடற்கரை? உங்கள் மனம் கவர்ந்த செல்லமே தினமும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு. பவர்ட் பாய் உங்கள் லலிதா ஜுவல்லரி. இப்பொழுது ராஜபாளையத்திலும். Catch us on TV, Thanthi1 app, Thanthi1.com and YouTube. தொழிலதிபர் அவதாரம் எடுக்கும் சாமானிய பெண்கள். மாற்றி யோசித்து மகுடம் சூடும் மகளிர். சமையல் முதல் சாப்ட்வேர் வரை சரித்திரம் படைத்த பெண்களின் சாதனை பேசும். கேளடி கண்மணி சனிக்கிழமை தோறும் மதியம் 2:30 மணிக்கு. நரேந்திர தாமோதர் தாஸ் மோடி. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்க போவது. முட்டை எடுத்தா போதும், டாக்டர் ஆயிடலாம். வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி தினமும் காலை 7 மணிக்கு. என்னோட இலக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களோட குடும்ப அரசியலுக்கு ஆபத்துன்னு. அதனாலதான் இந்த விஷயங்களை பார்த்து அவங்க பயப்படுறாங்க. உங்க வாக்க பாஜக கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழுக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. அதிமுக வாக்கை எவராலையும் இழுக்க முடியாது. அவங்க கொடி மட்டும் பறக்கிற இடத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடி இன்னைக்கு உங்கு மண்டலத்துல பறக்குது. ஒண்ணு நீர் அல்லது நான் இருக்கேன், 3வது ஒரு ஆள் வேண்டாம். நாம 2 சேர்ந்து ஒளி. திமுகவும் அதிமுகவும் கூட்டணி. முழு மதுவிலக்கு கொண்டு வருவேன்னு சொன்னீங்க. கோர முகம் காட்டும் மனித மிருகங்கள். அறிவுக்கு புலப்படாத வினோத மர்மங்கள். அதிர வைக்கும் நூதன மோசடிகள். குற்ற சரித்திரம் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மதியம் 2:30 மணிக்கு மற்றும் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 10 மணிக்கு. 400 இடங்கள் என்று சவுடால் அடித்தவர்களை அதிமுக இணையனும். பழனிசாமி இருந்தால் என்ன, இல்லாமல் போனா என்ன?
மோடி இல்ல அவர் டாடி இல்ல யாரு வந்தாலும் வந்து பார், தொட்டு பார், மோதி பார். உங்க அதிகாரத்திமிரலாம் எங்க கிட்ட காட்டாதீங்க. நீங்க கொண்டு வர்றதெல்லாம் விவாதத்துக்கான விஷயம் இல்ல, பிரச்சனை பண்ணி அவைய முடக்கிறது. நீங்க கொண்டு வர சட்டமே ஏத்துக்காத சட்டம் தானே சார். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நதிகளையுமே மத்திய பட்ஜெட் குறித்து டெல்லியில் திமுக மாநிலங்களவை குழு தலைவர் திருச்சி சிவா செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த நேரடி காட்சிகளை பார்க்கலாம். நிதி அமைச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை ஒட்டுமொத்தமான இந்தியாவுக்கான ஒன்றியத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையாக இல்லாமல் பாரபட்சமாக ஒரு சில பகுதிகளை மட்டுமே தேவையானவற்றை நிறைவேற்றுகின்ற அளவிற்கு இருந்தது என்பது குறிப்பாக தென்னக பகுதியில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களுக்கும் வேதனையும் வருத்தத்தையும் தரக்கூடியது. குறிப்பாக தமிழ்நாடு என்ற பெயரே வரவில்லை. உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டுமென்றால் சில மாநிலங்களை சொல்லி அதில் எதிர்காலத்தில் பேரிடர் ஏற்படும், வெள்ளத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படும், அதற்கு நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று சொல்லுகிற நிதியமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே வெள்ளம் புயலினால் பாதிக்கப்பட்டு அதற்கான நிவாரண நிதியினை கேட்டு பல முறை முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதிவிட்டார், பிரதமரை நேரில் சந்தித்து பேசிவிட்டார், இங்கிருந்து குழு வந்து ஆய்ந்தது, அமைச்சர்கள் வந்து பார்த்தார்கள், ஆனால் கேட்டது எதுவுமே கிடைக்கவில்லை. அதேபோல் மதுரை எய்ம்ஸ் அந்த மருத்துவமனை என்பதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு என்பதற்கோ மேல்பட்டியதற்கு எதுவுமே செல்லவில்லை, பல ஆண்டுகளாகிவிட்டது. ரயில்வே திட்டங்கள் எதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கு பயன் தரக்கூடிய அல்லது மகிழத்தக்கக்கூடிய அளவிலே இல்லை. ஆக இந்த அரசாங்கம் பீகார் மாநிலத்திற்கு அவர்கள் கேட்டதையெல்லாம் தருவதும், ஆந்திர பிரதேசத்தை தருவதும், அவர்கள் கூட்டணி